Hi guys! Welcome back to my channel. Today I'm gonna show you guys my everyday makeup look. Just a simple makeup for work. And madali lang po ito i-apply, especially if I'm running out of time. Maganda din ito sa mga students na kulang sa oras mag-makeup ng bongga. And this is a makeup collaboration with Havana. I will put her link in the description below so you can check her YouTube channel as well. Ito na po yung mga products na ginagamit ko, guys. I will put the name of the products below in the description, but you can use any products na affordable lang para sa inyo. So kanina naghuhugas na po ako ng face, and ngayon i-apply po natin yung moisturizer. Kailangan kasi mag-a-apply ng moisturizer para yung skin hindi kulubot. I'm using press powder into my face. So ngayon maglalagay po tayo ng eyeliner. I'm using Loreal. Yung kulay ng eyeliner ko po is black. Parang deep black talaga. Para mas maganda sa mata. I'm using Lancome for the mascara. This is a very tiny size because this is a sample. When I go shopping sometimes, pipiliin ko po yung my free sample. Kasi free products na yun eh. Nakatipid po ako. Diba? Smart shopper yan. So this is my favorite mascara so far. Yung Lancome brand. I'm using Anastasia Beverly Hills for my kilay, dark brown. So sa center talaga ako mag-start para makikita ko na pantay, hindi naman talaga pantay na perfect yung kilay ko. Para mas maganda din na at saka madali siya. So, iba-brush lang natin yung kilay. This is a clear mascara.
Magba-blush on tayo guys para maganda naman tingnan yung makeup natin. So ayan na, ito lang kasimple. Para contour sa nose. Kasi pango yung nose ko, pango. Para ibigin. Hindi lang, joke lang. I'm using a L'Oreal lipstick. Ito na po yung finished makeup. Saglit lang guys, nakalimutan ko pala maglagay po tayo ng highlight sa ilong. Magka-highlight ba yung ilong? Try natin. Maganda ba? O diba? Okay na din. Selfie is life. Yun, wala pang suklay. Ayun, okay na din, diba? So, ayan na guys. Tapos na po ako. Ito na po yung finish na makeup look na ginawa ko today. So, sana nagustuhan nyo po. Please subscribe and click the bell at the bottom if you haven't already, so you will be notified for the next upload. Thank you for watching. I love you all. Bye.